আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটি নতুন টিপস নিয়ে আসলাম। আজকে শেখাবো কিভাবে এআই ফটোশপ দিয়ে ফিশ লোগো তৈরি করবেন। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে দয়া করে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন নতুন আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করি।